కుషిత. సో ఇవాళ నేను సెలబ్రిటీ సీక్రెట్స్కి వచ్చాను. నాకు ఐబ్రోస్ చాలా లైట్ ఉంటాయి, సో స్టిచ్ చేయించుకుందామని చెప్పి నేను చాలా చోట్ల చూశాను. కానీ నా ఫ్రెండ్ నాకు రిఫర్ చేసింది ఇక్కడికి రమ్మని. నేను చాలా సైట్స్లో కూడా చూశాను, రిజల్ట్ చాలా బాగుంది. సో చూద్దాం ఎలా అవుతుందో. సో ఇక్కడే ఇప్పుడు నేను చేయించుకునేది ఐబ్రోస్ థిక్గా. సో చూద్దాం ఎలా చేస్తారో. నాకైతే చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది. ఐఎమ్ రెడీ. What we do here is go back.
నేను ఇప్పుడు ఐబ్రోస్ చేయించుకొని వచ్చాను. చాలా బాగా అనిపించింది నాకు. చాలా థిక్గా వచ్చింది. సో ఐబ్రోసే కాదు, స్కిన్ వైట్నింగ్ అన్నీ చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇప్పుడైతే ఇదే చేయించుకున్నాను, నెక్స్ట్ ఇంకా చాలా చేయించుకుంటా. సో నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. రిజల్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. చాలా డార్క్గా ఉన్నాయి కదా. థ్యాంక్ యూ వెంకట్ గారు, మాధవి గారు మైక్రోబ్లేడింగ్ చేసినందుకు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. చాలా నచ్చింది నాకు. ఐఎమ్ సాటిస్ఫై. మీరు కూడా ఒకసారి విజిట్ అయ్యి చూడండి, చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ.